All good. Attention. Flag salute. Salute. Order. Janate. Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Ganga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Tav Shubh Ashish Mange, Rahe Tav Jai Gata, Jana Gana Mangala Dayak, Jaya He Bharat Bhagya Vidhata, Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. जय विश्व तिरंगा प्यारा, ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आ आ आ आ होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। Chose Matthias ma'am to give a red carpet welcome to everybody assembled here. India got freedom on the midnight of the 14th of August. Today, on this 72nd Independence Day, it is my proud privilege to welcome the gathering. At the outset, I accord a hearty welcome to our chairman of all the institutes of Kanachar Islamic Trust, Haji UK Monu sir, director of KIMS and correspondent Mr. Abdul Rahman sir. Hearty welcome to you. Our Medical Sciences, Dr. H.S. Virupaksha. We welcome the Medical Superintendent of Kanachur Hospital and Research Center, Dr. Devi Prasad. The Chief Administrator. Ma'am, I welcome you too, ma'am. Excellence is the gradual result of always striving to do better. It's the generosity of the esteemed management to recognize the excellence of students at the Cultural competitions at Kendra High School on 31st 7, 2018. And our school students were participated and they won first place in thematic dance competition out of 22 schools. Varsha V. Shetty of 10th A. Tanushri R. of 10th A. Grishma of 10th A. Diksha of 10th B. Swedel Venetia D'Souza of 10th A. So one more student was secured a first place in origami competition, Muhammad Kashif of 8th B. Give a big round of applause for the winners. 6th standard. Khadija Tashmo of 7C secured first place in 7th standard. Asiya Fatima Hamna of 8th standard secured first place out of 8th standard students. Khadija Rima of 7th B secured first place in drawing competition. Dean of Kids. Thank you, Chairman, sir. ತಿಳಿಸ್ತಾ
ಈ ದೇಶದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನಗಳಿಗೂ ತನ್ನದ ಜೀವನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಭವ, ಅದರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ 72ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही तो मौला तू ही या मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही तो मौला तू ही या मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तेरे संग के ली होली, तेरे संग की दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे सावन सावन आया, फिर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा शर्त लगा रे। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही तो मौला तू ही या मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। ಗಂಗ ಕದಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಬಲ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಬಲ್ಲಾಳ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪುಲಕೇಶಿ ವಿಕ್ರಮರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ವೀರಶ್ರೀ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪುಲಕೇಶಿ ವಿಕ್ರಮರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ವೀರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ವಿನೂತನ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸರ್ವಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಜತರಂಗ ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿಗೆ ಕನ್ನಡದಾರತಿ ಮೊಳಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಯವೇರಿ ಮೊಳಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಯವೇರಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೂತನ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸರ್ವಹೃದಯ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಜಯ ಭಾರತಿ ಕರುನಾಡ ಸರಸ್ವತಿ ಗುಡಿ ಗೋರತಿ ಜಯ ಭಾರತಿ. Indians very well realize the importance of Independence Day and must be filled with utmost pride to have finally won back the freedom from the shackles of British rule. Independence Day is celebrated on 15th of August every year and emerged as a free nation. Independence Day
is celebrated on 15th of August every year. Independence Day is celebrated with much pleasure and enthusiasm. Independence Day, as it gives us opportunity to remember all the freedom fighters who have sacrificed their lives. Dr. B.R. Ambedkar gave the longest constitution to us. Pandit Jawaharlal Nehru worked for an industrialized India. Gandhi ji taught us ahimsa and non-violence. Swami Vivekananda gave us spiritual power. Subhash Chandra Bose inducted courage in us. We should take an oath of being highly responsible and well-educated citizens of tomorrow's India. Let's successfully lead this democratic nation. Jai Hind. A resounding success. I am proud to be an Indian. I feel pride in my Indian identity, and I'm very much sure that every young Turk here feels the same zeal and enthusiasm to make our country great. On that note, let me thank the chief guest of the event, Mr. Haji Kemonu sir, who with his graceful presence made this occasion a memorable one and inspired us with his motivational speech.